is made of particles, even though it's also a wave. Например, свет, он состоит из частиц, хоть он еще и волна. And those particles are called photons. И эти частицы называются фотоны. So the electron on the left Итак, электрон слева emits a photon. выпускает фотон. That's fine. Окей. Except it's impossible. Только это невозможно. Why? Because if the electron emits a photon and the photon carries away energy, Почему это невозможно? Если электрон выпускает фотон, то фотон забирает части энергии электрона. if the electron is still there, where did the energy come from? А если электрон у нас остается в том же виде, в котором был, откуда взялась энергия? This violates something called the conservation of energy. Вот это нарушает закон сохранения энергии. But it's okay because it's quantum mechanics. Но все в порядке, потому что это квантовая механика. Because as long as the photon disappears in a time shorter than you can measure its energy, then everything's okay. Потому что если фотон успеет исчезнуть до того, как вы измерите его энергию, то все в порядке. It's just like embezzlement. Embezzlement? When you steal money from a bank at night and you put it back in... Это как похитить деньги и потом вернуть ночью, и потом вернуть их на место. Okay? So as long as the photon disappears before you can measure it, it works. То есть, если фотон успел исчезнуть до того, как вы его успели замерить, все в порядке. We call it a virtual photon. Это называется виртуальный фотон. Now this theory with virtual photons carrying electromagnetism Эта теория про виртуальные фотоны как переносчики электромагнитной силы. is the best theory we have in physics. Это самая лучшая теория, которая сейчас существует в физике. It doesn't get any better than this. Лучше этого просто не придумать. We can compare the predictions of this theory Мы можем сравнить предсказания, которые делаются этой теорией, and every observation we can make of atoms, и все наши наблюдения, которые только возможны, когда мы наблюдаем атом, and they agree to 14 decimal places. они согласовываются с результатами предсказания там, в почти 100%, 14 There's миллиардов. nowhere else in science can you do this. И в науке подобной точности практически не бывает. Okay. Now there's only one other thing you need to know, and then you're an expert. И вам нужно знать еще одну вещь, и вы станете просто экспертами. The photon has no mass. У фотона нет массы. That is very important Это очень важно. because that's the reason that electromagnetism works across the universe. Потому что именно по этой причине электромагнетизм работает по всей Вселенной. Because Einstein told us that E equals mc squared. Эйнштейн нам рассказал, что E равно mc квадрат. That was it? Yeah. Okay. And that means the photon, if it has no mass, can carry very, very small amount of energy. А значит, что фотон, у которого нет массы, он несет очень-очень мало энергии. And that means, by the Heisenberg uncertainty principle, Но согласно принципу неопределенности Гейзенберга, that it can live a very long time before it has to disappear. получается, что фотон может прожить очень-очень долгое время, и потом только исчезнуть. So it can go from here to Alpha Centauri. Фотон может прыгать отсюда до Альфа Центавры. That means an electron here can repel an electron at Alpha Centauri. А это значит, что электрон здесь может толкнуть электрон, который находится на Альфа Центавре. Okay, so that's the way we understand forces in the quantum mechanical world, by the exchange of particles, and if the particle is massless, the force works across the universe. Вот так можно понять силы в мире квантовой механики. Частицы отталкивают друг друга квантами, и если этот квант ничего не весит, то частицы могут отталкивать друг друга на огромных расстояниях. Okay, everything was fine, but then nature fucked it up. И все было нормально, пока не вмешалась гребаная природа. I don't know the Russian word for that. Не знаю, как это по-русски. I'm hoping to learn it later. Anyway, Потом спрошу. okay, don't worry. So, this is, I learned when I was in high school that the neutron is radioactive. И когда я был в школе, я узнал, что нейтрон радиоактивен. This should concern you, И на самом деле это повод для беспокойства. because your body is mostly neutrons. Потому что ваше тело в основном состоит из нейтронов. There are more neutrons in your body than any other particle. Нейтроны – самая распространенная частица в вашем теле. If I hold a neutron up here,
Если я буду вот здесь вот держать нейтрон, it will live 10 minutes before it decays. он проживет 10 минут, прежде чем распасться. But you will notice that you have been here for more than 10 minutes. Но вы здесь сидите уже больше, чем 10 минут. It may have seemed like 2 hours. Где-то часа 2, наверное. But there's an accident of nature that allows all of you to exist. Но есть одна случайность в природе, благодаря которой вы все существуете. This is a picture up here of a neutron decaying. Вот изображение того, как распадается нейтрон. And a neutron decays into 3 particles. Нейтрон распадается на 3 частицы. A proton, Протон, and that weird letter is an electron, вот эта вот непонятная буква — это электрон. and this other particle called a neutrino. И еще одна частица, которая называется нейтрино. Now, the amazing accident of nature is that the neutron and proton weigh almost exactly the same amount. И на самом деле удивительная случайность природы, что нейтрон и протон весят практически одинаково. That means the neutron can barely decay. Its mass is just a little bit bigger than the sum of the mass of the proton and the electron and the neutrino. А значит, что нейтрон почти только стоит ему немножко распасться, он распадается на 3 частицы, сумма которых приблизительно равна сумма масс которых приблизительно равна массе нейтрона. Okay. That means it lives 10 minutes, which is a very long time in particle physics units. Окей, возьмем эти 10 минут, что для физики частиц весьма долгий период времени. Okay, now let's say I drop it into a nucleus. I drop the neutron into a nucleus. Окей, например, мы берем нейтрон и запускаем его в ядро. It gets bound in the nucleus. Он застревает в ядре. What does it mean to be bound? А что значит попасть в связь в ядро, застрять в нем? Some of you know. Кто-то из вас знает, что такое ядерное взаимодействие. But what it really means to be bound is that it takes energy to get out of the nucleus. А все, что это значит, что нейтрону теперь нужна энергия, чтобы выбраться. I'm bound to the Earth, which means if I jump down, it will take me energy to get back up on stage. Я также связан с Землей, например. Если я спрыгну, мне потребуется энергия, чтобы забраться назад на сцену. But E equals mc squared. Но E равно mc квадрат. So when the neutron loses energy and falls in the nucleus, it gets lighter. Поэтому, когда нейтрон падает на ядро, он теряет энергию и становится легче. And when it's in the nucleus, it's too light to decay. И когда он уже на ядре, он слишком легок, и он не может распадаться. So that accident, that the neutron and proton weigh almost exactly the same amount, is the reason you're here. The reason all the elements that make you up, like carbon, nitrogen, oxygen, iron, none of them would exist if it wasn't for that accident. И поэтому вот эта случайность, что